This call is now being recorded. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈനാമോമീറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ ഡൈനാമോമീറ്റർ എന്തായിരുന്നു ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഡൈനാമോമീറ്റർ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈനാമോമീറ്റർ ഇസ് എ ലോഡ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ആക്ച്വലി. ബട്ട് അതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു മെഷർ ദ ടോർക്ക് ഓഫ് എൻ എഞ്ചിൻ. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു എഞ്ചിൻ്റെയും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റുകളുള്ള ഏതൊരു എഞ്ചിൻ്റെയും ടോർക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്കറിയാം പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് 2π/Nt/60 ആണ് നമ്മളുടെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. സോ വിത്തൗട്ട് ഫൈൻഡിങ് ദ ടോർക്ക് വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പവർ ജനറേറ്റഡ് ഓർ പവർ ഗിവൺ ബൈ ആൻ എൻജിൻ ടു അസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ടോർക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡൈനാമോമീറ്റർ. ഡൈനാമോമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് 2 types, that is power absorption and power transmission type dynamometer. അപ്പോൾ ഈ 2 ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഡൈനാമോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഡൈനാമോമീറ്റർ. അബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പിലെ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത് നോക്കാം. ഇൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഡൈനാമോമീറ്റർ, ദീസ് ഡൈനാമോമീറ്റർ മെഷർ ആൻഡ് അബ്സോർബ് ദ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദ എൻജിൻ. നമുക്കറിയാം പവർ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. എ പോർഷൻ ഓഫ് ദിസ് പവർ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ഡൈനാമോമീറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്കിത് മെഷറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഫോർ ദ മെഷർമെന്റ് പർപ്പസ് വി ആർ അബ്സോർബിങ് ദ എൻറ്റയർ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ എൻജിൻ. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് ഡൈനാമോമീറ്റർ ഈസ് കപ്പിൾഡ് ടു ദ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻജിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിനാണ് വിചാരിക്കും. This engine will be having a shaft. This shaft is coupled with a dynamometer. Okay. നമുക്ക് ഡൈനാമോ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ടയറിന്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ സൈക്കിളിന്റെ അകത്തും ഒക്കെ ഡൈനാമോ വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടീന്റെ അകത്തും ഒക്കെ ഡൈനാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഞ്ചിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡൈനാമോ വെക്കും. അപ്പൊ പഴയ മോഡൽ വണ്ടികളൊക്കെ ബാറ്ററി ഓൺ ആക്കാതെ തന്നെ, നമുക്ക് ബാറ്ററിന്റെ ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബൾബൊക്കെ കത്തും. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈനാമോ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡൈനാമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എഞ്ചിന്റെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇത് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ അബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഡൈനാമോമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഡൈനാമോമീറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഡൈനാമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ആർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈപ്പ് ഡൈനാമോമീറ്റർ. ഇൻ ദിസ് കേസ് എന്താ സംഭവിക്കുക? ദ പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ലോഡ്. ദിസ് ഈസ് ഇൻ ആക്ച്വൽ കേസ് ദ പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ലോഡ് കപ്പിൾഡ് ടു ദ എൻജിൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഓൺ സം ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിൽ. അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പവർ നമ്മൾ തിരിച്ചത് എൻജിനിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും. അതായത് നമുക്ക് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് പവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഓർ ദർ വിൽ ബി നോ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എൻജിനെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഹീറ്റ് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈപ്പ് ഡൈനാമോമീറ്റർ, ദ എൻറ്റയർ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആക്ച്വലി ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓർ ഗിവൺ ബാക്ക് ടു ദ എൻജിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതായത് നമ്മളെ എഞ്ചിന്റെ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഈ ഡൈനാമോമീറ്ററിന് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈനാമോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഷാൽ ലുക്ക് അറ്റ് വൺ ബൈ വൺ. And actually dynamometer are again classified into 3 types, that is mechanical, pure mechanical dynamometers,
and hydraulic and electrical. Three types are there. Pure mechanical dynamometer. In pure mechanical dynamometer, there will be frictional force will be involved. Okay, here the frictional force is involving. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ pure mechanical type എന്ന് പറയുന്നത്. In hydraulic type, the fluid is used for working. Okay, a working fluid is used for calculation of torque. In electrical type, actually it is eddy current dynamometer. Eddy current എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് ആ സമയം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. So basically three types are there. That is mechanical, hydraulic and electrical. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാ? ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ absorption type and transmission type. At the same time, the another classification based on its construction is mechanical, hydraulical and electrical dynamometers. So we shall look at one by one. That is, first one is Prony brake dynamometer. In this type of dynamometer, actually the name itself indicates that there is a braking system provided for this. Okay, so the Prony name comes from the scientist name, actually, that's Prony brake dynamometer. Here actually a braking system is provided with the engine flywheel. Okay, so here the mechanical energy is converted into heat through dry friction. We are actually using the advantage of dry friction. So നമുക്കറിയാം ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാറ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രം ബ്രേക്ക്, വണ്ടീൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡ്രം ബ്രേക്ക്, ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും. സർഫസ് ഓഫ് ദ കോണ്ടാക്ടിങ് ഓർ ഫ്രിക്ഷണൽ ബോഡീസ് വിൽ ബി ഇൻ ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യു ക്യാൻ easily find out how the torque is measured using Prony brake dynamometer. This is the simple construction for Prony brake dynamometer. Actually consider this is our engine shaft or flywheel. Okay, this is, we have given it as brake drum. Actually here inside this brake drum it is engine shaft. Here there is engine shaft actually situated. The engine shaft is coupled to brake drum. Okay, we are having a braking drum. That braking drum is actually in contact with or coupled with the shaft. So whenever the shaft is rotated, this braking drum also rotate. And how the functioning is going on is, നമുക്കറിയാം ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വി ആർ ഹാവിങ് എ റിജിഡ് ബേസ് ആൻഡ് എ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഹാവിങ് എ ലിവർ ആം. ഓക്കെ, ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ലിവർ ആം. ദിസ് ലിവർ ആം ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആക്ച്വലി ഫോർ ലോഡിങ് ദ മെക്കാനിസം. ഹിയർ വി ഹാവ് എ പ്രൊവിഷൻ ടു ലോഡ്. നമുക്ക് നമ്മളെ ജിമ്മിലൊക്കെ കാണുന്ന ഡംബൽസിന്റെ മുകളിലൊക്കെ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് whenever the brake drum rotates and if at all there is a purpose for measuring this power output, we will be applying a load on this arm, on this lever arm. Whenever the load is applied, this brake shoe, actually in top and bottom portion there are brake shoes provided. This brake shoe will come in contact with the brake drum. Okay, and thereby it restricts the movement of engine. അപ്പം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് when it will be getting fully stopped, എപ്പോഴാണ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക? whenever the load applied over here is balancing the rotational movement of the engine shaft. എപ്പോഴായിരിക്കും അത് മൊത്തത്തിൽ തീരുക? നമ്മൾ ഈ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് മൊത്തത്തിൽ ഈ കറങ്ങുന്ന പവറിനെ മൊത്തത്തിലായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. So that means here we are applying a force on downward motion. Okay,
we have a perpendicular distance from this. How much is the perpendicular distance? That is L. Here it is denoted as L. So torque will be is equal to whatever the load we have applied over here, that is, let us consider it as W, into L will be the torque that is generated by this engine. So this is a simple construction, because we know torque is equal to a force into perpendicular distance. We are applying the force with the use of this lever arm. So whenever the force is applied and whenever it balances the rotational torque on this drum, we can calculate how much torque was generated over here. Okay, this is actually a absorption type dynamometer. Why it is called absorption type? We are absorbing the entire power output of the shaft actually. Okay, for the purpose of measuring the torque, we are absorbing the entire power that is generated over this shaft. That's a simple construction of a Prony brake dynamometer. After this Prony brake dynamometer, we have got another same ആണ് സംഭവം. W into L നമ്മൾ torque കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation. If at all we have to find out the power output, then in case of T we will be applying W into L for the equation. That is, power generated can be calculated easily with the help of this Prony brake dynamometer. This is the cheapest method to find out the torque generated in a engine. Next is rope brake dynamometer. Here actually the name itself indicates there is a rope system provided on this. Okay, so rope brake dynamometer, in this case we will be having some ropes arrangement. How this will be happening is shown in the next figure. Here actually this is the schematic diagram for rope brake dynamometer. Here we have the engine shaft actually. This is the engine shaft. Okay, it is not mentioned here, but this is the engine shaft. So engine shaft is always coupled with a brake drum to provide braking system to the dynamometer. So whenever this engine shaft rotates, this brake drum also rotates in the same angular velocity and same angular acceleration. Okay, so this, consider this is rotating actually. We are providing a spring balance over the top portion, and in that, after that spring balance, we are winding a rope around the brake drum and hanging it over with a free end on the bottom side. In this free end, we are providing the weight, individual weight applying unit. So whenever this brake drum rotates, if at all there is no weight provided over here, the drum will rotate easily. But whenever we are applying the weight over here, one by one, only one by one ആയിട്ട് ഇവിടെ weight apply ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. Okay, so whenever the weight is applied over here, there will be heat generation. Okay, after that what happens? A point will be reached where, that is, this engine shaft gets stopped its functioning. Okay, so നമ്മളൊരു weight apply ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് one point will occur in that engine shaft will stop rotating. Okay, അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. നോക്കിയാൽ നമ്മൾ how we are applying force. Here actually there are two forces. So consider the both of the forces. Actually a force is applied over the rope on the top portion with the spring balance unit, and a force is applied over, that is W1 over downward movement. Okay, there are two forces actually applying on it. Then what will happen actually? Whenever the net force will be W1 minus W2 actually. Okay, this will be the net force acting on the drum. Then we have to find out the perpendicular distance. How we will get the perpendicular distance?
The perpendicular distance is actually from the shaft, because the force is acting downwards. Okay, to this force we have to find out the perpendicular distance. So it will be from the shaft to the diameter of the engine. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ബട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു W1 minus W2, and this how much will be this distance actually? This is the half of the drum diameter actually, and also there is a small diameter which is called the rope diameter. But it also should be considered for the equation purpose. So there are actually two diameters, that is diameter of the capital letter D, that is diameter of the shaft, and a small letter d, that is diameter of the rope. So both diameter should be considered, but we need only how much distance? This half of this distance is to be considered. So how the equation will be in final state? Actually force is actually W1 minus W2, and we have two diameters also. So in case of equation for calibration purpose, the equation will be, I'll show the equation over here. This will be the final equation that we will be obtaining. That is torque will be equal to W1 minus W2 into net radius. This net radius is actually what? Capital letter D plus small letter d, the whole divided by 2. This will be the net or effective radius that we have to consider. So in case of equation of power, it will be 2 pi nt by 60. This t will be actually W1 minus W2 into R. R means, R is actually the effective radius. So thereby we can find out the torque generated easily. Okay, so this is the main rope brake dynamometer. Both the mechanical dynamometers are simple in construction and also simple in its equation also. We can easily find out the equation for both the cases. So in commonly we have in machines lab, fluid machines lab and electrical machines lab, all such lab, we find out the power generated using these type of dynamometers. You might have studied it in the lab sessions, that we are providing this dynamometer for power consumption studies. Next is electrical type dynamometer. In this electrical type dynamometer, it is eddy current dynamometer. So what is eddy current? We actually want to know about eddy current. Eddy current means whenever a core or iron ore is excited with electrical circuit or coil, a current is generated inside the core of this full mechanism. Okay, it will be working in a loop circuit. ഒരു ലൂപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇതാണ് അയൺ ഓർ എന്ന് വിചാരിക്കും. ലെറ്റ് us consider this is wire. Actually a current is provided, a voltage input is given over here, and this is found over it, this ore. Let us consider it. After this working, a small loop of circuit will be formed inside the ore, that is like this, and this current is actually called eddy current. This current leads to heating up of the ore. This is why our fan also, നമ്മൾ ഫാൻ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാൻ കുറച്ച് സമയം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചൂട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, ബട്ട് നമുക്കറിയാം ഫാനിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടും ഇല്ല. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കറങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. Then why this fan is got heat dissipations?
അപ്പൊ ആ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ആരാണ്? ഈ എഡി കറണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വൈൻഡിങ് ഉള്ള ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് കറണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് അയൺ ഓർ സ്റ്റാറ്റർ there will be a opposing current generated. This opposing current in a loop manner. This loop manner always rotate whenever the power supply is given over this circuit. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വരെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടൈം ഈ ഒരു എഡി കറണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദിസ് എഡി കറണ്ട് ഈസ് ലീഡിങ് ടു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ദ വൈൻഡിങ്. ഇതിന്റെ കാരണമാണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഏത് കോയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല കോപ്പർ വയറും ഒക്കെ ഉള്ള ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അലൂമിനിയത്തിന്റെ വൈൻഡിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഡി കറണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെറിയ റേറ്റിലൊക്കെ ഫാനൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ ചെറിയ റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഫാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ. അതിന്റെ ചിലപ്പോൾ വൈൻഡിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഫോയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, അലൂമിനിയം കോയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അലൂമിനിയം കോയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ എഡി കറണ്ട് ഫോർമേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ അലൂമിനിയം തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് അലൂമിനിയം ഈസ് മച്ച് ലെസർ ദാൻ കോപ്പർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈൻഡിങ്ങിന് പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എഡി കറണ്ട് dynamometer principle works. So it consists of what all it consists. നമുക്ക് നോക്കാം. It consists of a stator. Stator means a stationary object. Stationary part is actually called stator, on which are fitted a number of electromagnets. In this stator we are providing some electromagnets over this stator and a rotor disc made up of copper or steel. So we have a rotor means something which rotate. So this rotating part is having copper coil or steel coil is coupled to it. Okay, then the shaft engine in such a way that it can be rotated in the flux of a magnetic field. Whenever the electromagnet is excited, the winding will get rotated, or whenever the rotation is happening, this stator get eddy current formation on it. സ്റ്റാറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എഡി കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യും നമ്മളെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സോ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കപ്പിൾഡ് ടു ദിസ് റോട്ടോർ ഡിസ്ക്. ദിസ് റോട്ടോർ ഡിസ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റർ coupled each other will generate an eddy current. The eddy current will always try to oppose the movement of the engine. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എഡി കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ എഞ്ചിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഏകദേശം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇത്രയും മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് പഠിച്ചതിന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എഞ്ചിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എഡി കറണ്ട്. Thereby we can find out the torque generated over the engine. Okay, so അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. This is the construction. Actually this is the output shaft that is from engine. This output shaft is actually given over with a rotating disc. So ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുൾ എൻറ്റയർ ക്രോസ് സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this rotating disc also rotate with in parallel in accordance with the shaft that is rotating. നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് this rotating disc also or thereby we call rotor also rotate. And we have a casing that is provided as stator. In the casing നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. We can see a small air gap over here. സ്റ്റാറ്ററും റോട്ടറും ആയിട്ട് ചെറിയൊരു എയർ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റർ is consisting of electromagnets. Okay, then with the help of this electromagnetic a magnetic field will be occurring whenever the rotor rotates, and this magnetic field induces eddy current over the stator. So stator also tends to rotate in opposite direction as the rotor rotates. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ടോർ എങ്ങോട്ടേക്കാണോ കറങ്ങുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്റ്റാറ്റർ ഓൾസോ
try to rotate. സ്റ്റാറ്ററും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. വെനെവർ ദി സ്റ്റാറ്റർ നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും, അതിനിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് എൻ ആം ഓവർ ഹിയർ. സ്റ്റാറ്ററിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ആം കൊടുക്കും. ആം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ സ്റ്റാറ്റർ എത്രത്തോളം പവറിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, എത്രത്തോളം വെയിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിന്റെ അകത്ത് റീഡിങ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. സോ ദെയർ ബൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സുഖമായിട്ട് ഇതിന്റെ എത്രയാണോ പവർ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം വി ഹാവ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഓവർ ഹിയർ. ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓർ മെഷേർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. ഇത്രയാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡൈനാമോമീറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ സെറ്റപ്പ് or experimental setup for calculating torque. We know this is the shaft. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റ് കാണാം. ഷാഫ്റ്റ് is supported with the rotor. Okay, after that rotor we have stator. Stator is the outer casing. This stator is welded with an lever. Here the stator is welded with some lever arrangement. Lever arrangement. This lever arrangement, at the tip of the lever arrangement we are providing a spring balance, and this spring balance is fixed over the other end. So whenever the stator rotor rotates, eddy current will be formed. Whenever it is rotating in clockwise direction, the stator tends to rotate in anti-clockwise direction. Okay, this anti-clockwise direction, how much force will be applied, that will be shown or indicated over our spring balance, and we will find out force generated over here. This force into perpendicular distance means this up to the axis of the rotor, that is the perpendicular distance L. So we will find out the L also. Then we will obtain torque is equal to F into L. With the help of this equation we can easily find out how much torque is generated over here. So this is eddy current dynamometer. Okay, the last type is hydraulic dynamometer. In hydraulic dynamometer, the same principle like eddy current formation, the same principle with the help of hydraulic is used. Okay, working principle is same as that of eddy current dynamometer. That is an opposing force was acting on it, and here also the opposing force is acting on it, but with the help of a fluid setup. ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. And how it is happening is actually a hydraulic dynamometer work on the principle of dissipating of power in fluid friction. We are using fluid friction rather than in dry friction. നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് we are using fluid friction to find out torque generated. ഇതിന്റെ ഫിഗർ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഫിഗർ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡൈനാമോമീറ്ററും ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡൈനാമോമീറ്റർ നോക്കിയ പോലെ തന്നെ ഇതിനൊന്ന് നോക്കിയാൽ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ. എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കപ്പിൾഡ് വിത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രം. ദിസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രം ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഷേപ്പ് ഓഫ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ്. ഇതിനൊരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് റെഡ് കളർ പോർഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റോട്ടർ ഓർ ബ്രേക്ക് ഡ്രം. Okay, this brake drum is not a rectangular cross section, it is having an elliptical cross section over the entire circumference. And എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. And this blue color shaded region is actually our stator like structure. Okay, ഇതാണ് നമ്മളുടെ stator എന്ന് വിചാരിക്കുക. This stator also has got the elliptical cross section that we have provided for
റോട്ടോർ സെൽഫ്. നമ്മൾ റോട്ടോറിന് കൊടുത്ത അതേ സാധനത്തിന്റെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, then what is happening is we are using a water inlet. Okay, this water inlet will fill the water around this elliptical gap that provided between stator and rotor. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്ററിന്റെ റോട്ടറിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മൊത്തം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൂയിഡ് വന്നിട്ട് നിറയും. ഓക്കെ, ഓർ വാട്ടർ എന്താണോ വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി നമ്മൾ എന്താണോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിറയും. സോ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളവും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. It will be rotated in such a manner that it will generate a vortex. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിനെ കറക്കിക്കൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വോർട്ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ അവിടെ വരില്ല. നമ്മൾ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കുളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഗ് വെച്ച് കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ സി എ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ ഓവർ ഇൻസൈഡ് ദ ബക്കറ്റ് അല്ലെ. നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ മഗ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരിക്കുക, റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ the entire water will be having an elliptical circuit. Okay, elliptical flow or vortex flow will be generated. So this is the opposing force that we have obtained. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ കാരണം നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്ററും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. So this stator rotation power is calculated with the help of what? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിന് പകരം ഇവിടെ we are using a torque meter. Okay, this torque meter will indicate how much torque is generated over here. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെറ്റപ്പ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിയർ വി ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ടാക്കോമീറ്റർ ടു മെഷർ RPM. എന്തിനായിരിക്കും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നതല്ല ആക്ച്വലി, പിന്നെ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം. ടാക്കോമീറ്റർ എന്തിനായിരിക്കും? നമുക്ക് N കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ബിക്കോസ് വി നോ P is equal to 2 pi NT by 60. Here T we have already obtained using torque meter. Then to find out N only we are providing a tachometer. Okay, അത് നമ്മളുടെ ഈ ഡൈനാമോമീറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാധനമല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ഫിഗറിൽ നമുക്കത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. So this is actually what? Hydraulic type dynamometer. So up to this time നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തേർഡ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ടോർക്ക് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. നൗ വി ഹാവ് ഓൺലി 2 more sections. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനിയുള്ള 2 more സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഓർ വൈബ്രേഷൻ മെഷർമെന്റും acceleration measurement. Then last it is temperature measurement. This after this 2 more topics the entire module will be covered. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. Our next topic will be vibration measurement that we shall look in coming sessions. അത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.